Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau za mu yi magana a kan gravitational field. A wannan bidiyon za mu san menene gravitational field, menene gravitational force between two masses. Za mu yi magana a kan gravitational potential, gravitational field strength, da kuma magana a kan menene escape velocity da sauransu. So sannan kuma za mu yi bayani akan yacce za ka solve questions related to gravitational field a Jamb examination da kuma WAEC ko NECO examination. Let's start with gravitational field. Gravitational field is a region, wani waje ne, region or space around a mass in which the gravitational force of the mass can be felt. So wannan shine formal definition na gravitational field. A gravitational field is a region or space, kamar wani waje ne or around the mass in which the gravitational force of the mass can be felt. Abin da nake nufi anan shine, let assume muna da mass wannan m, to zai zamanto nan wajen duk field ɗin shi ne, nan duk field ne, nan duk field ne, nan duk field ne, means waje ne wanda gravitational force of the mass ɗin can be felt. For example, abin da nake nufi anan shine dukkanin wani mass da yake a doron ƙasa yana da gravitational field. Dukkanin wani mass yana da gravitational field. Wannan shine field ɗin shi. Therefore, wannan field ɗin waje ne wanda force of attraction zai iya faruwa between two masses. For example, idan muka kalli wannan mass ɗin da kuma wannan mass ɗin yanzu, wannan mass ɗin zai iya exerting na force to wannan mass ɗin, sannan wannan mass ɗin zai yi feeling force, exerted force da wannan m1 ɗin ya janyo shi. To shi ma wannan mass ɗin wanda yake wannan m2 kenan zai exerting ɗin force akan wannan mass na ɗaya kenan, for example. So idan muka kalla cewa wannan mass of m da zai exerting akan m2 is the same thing da mass of m2 da zai exerting akan m1. To shi yasa ake kiran shi the masses are equal but all the force ɗin da wannan zai exerting akan m2 is the same thing as the force ɗin da force 2 zai exerting akan what? Akan m1. Kun ga kenan forces ɗin is the same. They are the same forces. F1 is equal to F2 but opposite. Me nake nufi da the same thing ne but opposite? Wannan idan yana tafiya a wannan direction ɗin means yana exerting ɗin force a M2, to shi kuma M2 yana exerting ɗin force a this direction ko a M1. To kun ga kenan forces ɗin are the same but opposite. To abin da nake so mu fahimta a nan shi ne, duk wani mass na duniya, duk wani abu da yake da mass a duniya yana da me? Yana da gravitational field. Sannan kuma yana exerting ɗin force da other mass da yake a wani wajen. For example, idan nan mass ne, nan ma mass ne. Wannan mass ɗin yana exerting ɗin force da me? Da wannan m ɗin tana exerting ɗin force, means yana janyo wannan m2 ɗin. Shi ma wannan m2 ɗin yana janyo wannan m1 ɗin. Wannan m3 ɗin, for example, if this is m3, ko wannan m3 ɗin yana janyo wannan m2 ɗin. Shi ma wannan m2 ɗin yana janyo wannan m1 ɗin, kuma with the same force. Forces ɗin are the same thing but opposite. The forces are the same thing but opposite. An fahimci me nake nufi? To kun ga idan muka ɗauka kenan za mu ce a duniya gabaki ɗaya kowanne mass da yake a duniya da yake a surface of the earth, kun gane, yana exerting ɗin gravitational force da other mass da yake a kusa da shi ko a nesa da shi. An fahimta?
duk wani mass da yake a duniya, either mass ɗin ne na surface ko kuma mass ne wanda yake dogo ya yi tsawo sosai, misali mass a nan wajen da kuma wani mass ɗin a daidai nan wajen, an fahimta. Wannan M1 ɗin tana exerting ɗin wannan, tana exerting ɗin force, tana janyo wannan M2 ɗin, an fahimci me nake nufi. While wannan M2 ɗin ita ma tana janyo wannan me M1 ɗin, kun fahimce ni. They have the same force da suke janyo kowa, kowa yana janyo kowa, kowa yana janyo kowa. In force ɗin wannan da yake janyo shi is 20, to shi ma wannan force ɗin da yake janyo M2 ɗin is 20, but direction ɗin shine different. Wannan yana janyo shi in this direction, kuma wannan yana janyo shi in this direction. Kuma wannan M1 ɗin, wannan M2 ɗin saboda field ɗin shi zai yi feeling ɗin me? Zai yi feeling ɗin force ɗin da M2 yake janyo shi. Zan sake maimaitawa. M2 ɗin nan yana da me? Yana da force of attraction between wannan mass ɗin da wannan. Misali, wannan M2 ɗin zai janyo wannan mass ɗin, saboda ai wannan M2 ɗin yana da field. Idan na ce yana da field, duk abin da yake a duniya yana da field, babban field wanda ya haɗa ko'ina, an gane? Ba wai iya field ɗin ɗan mutsi ba ne. Misali in ce wannan M1 ɗin misali yana da only field ɗin shi shine iya nan wajen, an fahimta? While idan M2 yana nan wajen, kaga shi ma yana da wani field ɗin iya nan wajen, sai abin da ya shigo cikin field ɗin nan za a iya samar da force ko? To ba haka ba ne ba. Abin da nake nufi shine, idan mass ɗan ƙarami ne, komai ƙanƙantar mass, field ɗin shi ya zagaye ko'ina na duniya, an gane me nake nufi? Amma sai dai force ɗin da yake kusa, for example, force ɗin da ko in ce mass ɗin da yake very close, an gane me nake nufi? Zai fi exerting ɗin force akan mass ɗin da yake very far, an gane? To wannan shi ake nufi da me? Gravitational field. To a gravitational field akwai abin da muke kira da gravitation. Me gravitation? Gravitation shine force ɗin. Idan aka ce gravitation, ana nufin da me? Ana nufin da force. Za mu iya kiran shi da gravitation, za kuma mu iya kiran shi da gravitational force of attraction. Force of attraction. Attraction between what? Attraction between two masses. Two masses. An fahimci me nake nufi? Me nake nufi? Wannan force ɗin da yake attracting between two masses, duk inda mass guda biyu suka haɗu, duk inda ba haɗuwa ba, duk inda mass guda biyu suke, to akwai force of attraction a tsakaninsu. Idan wannan mass ɗin ne da wannan mass ɗin ne, to akwai force of attraction. They are the same but opposite, ko? Wannan M2, for example, wannan M1. It has a force, wannan ma it has a force. Means wannan M1 yana janyo M2, shi kuma M2 shi ma yana janyo M1. They have the same forces. Force ɗin the same thing ne, but opposite direction. An gane me nake nufi? To yanzu ya za a yi calculating ɗin wannan force ɗin idan muna da mass 1 a nan, muna da M2 a nan wajen. Let's say kana da M1, kana da M2 a nan wajen. You have M1, you have M2. To amma baka san wanne irin force wannan M1 ɗin yake exerting akan wannan M2 ɗin ba. Baka san wanne irin force M2 yake exerting akan wannan M1 ɗin ba. Kun ga kenan force ɗin ɗaya ne, na faɗa. Force ɗin force 1 daidai yake da force 2. Only direction matters, direction ɗin ne ba ɗaya ba. An gane me nake nufi? Therefore, idan muka tashi za mu nemo force na me? Na M1 da yake exerting akan M2, ko M2 da yake exerting akan M1. In ka nemo force ɗin, tunda force ɗin ɗaya ne, force ɗaya za ka nemo, ko? To abin da nake so in ƙara maimaitawa a nan mu ƙara fahimta shi ne, gravitational force of attraction between two masses. Duk inda mass guda biyu suke, to akwai gravitational force. An fahimce ni? Saboda dukkanin kowanne yana cikin field ɗin kowanne. Me nake nufi? Idan wannan mass ɗin yana cikin wannan mass ɗin, to duk suna cikin field ɗin, kowa yana cikin field ɗin kowa. An gane? Daman na faɗa field yana tafiya har infinity, har wajen da can inda babu kusan komai, where the gravity is equal to 0. An fahimci me nake nufi? Ko the potential is equal to 0. An gane me nake nufi? So abin da nake nufi a nan shine, idan wannan M2 ɗin yana nan, ko zai exerting ɗin force to F1, tunda duk suna a field ɗin kowanne. Komai kuma nisan su, in daga nan wajen zuwa ƙarshen nan wajen ne, to duk suna da mass. Kun ga daga nan wajen ya yi exerting ɗin force, shi ma wannan ya exerting ɗin force, to suna da force of attraction. Means wannan M ɗin yana da me? Yana da field, yana cikin field ɗin na M2. So therefore,
za mu iya nemo wannan force M1 ɗin nan ya janyo, ya yi amfani da shi wajen janyo M2. Kowa ya fahimce ni. So despite distance ɗinsu, kowanne yana cikin field na kowanne, therefore akwai force of attraction. So abin da nake so yanzu mu fahimta a nan shi ne, ya za a yi mu calculating ɗin force ɗin da yake exerting na M2 to M1 for example, ko? To wannan shi ake kira da gravitational force of attraction. So yanzu idan muna so mu nemo force ɗin, to shine za mu yi amfani da formula inverse square law. We call it as inverse square law because it relates the masses M1 and M2 over me over R square. An fahimce ni. Where G is a gravitational constant. Muna kiranta da gravitational constant. An fahimci me nake nufi. And the what? And the M1 is mass 1 ko mass na farko, sannan M2 shine me mass na biyu da muke da shi, mass na biyu, sannan R is equal to radius ko radius of the mass from the center of the mass to where to the other center of the second mass kenan, ko misali daga wannan mass din to wannan mass din for example to distance ɗinsu min shine radius ɗinsu, wannan shine M1 wannan shine M2. An fahimci me nake nufi? To ga radius ɗinsu means from here to here. An gane me nake nufi? So wannan ita ce formular da muke amfani da ita wajen me, wajen nemo force ɗin da yake attracting ɗin two masses. For example, kun ga force of attraction between two masses, force ɗin will increase when masses increase. Idan mass ya ƙaru, M1 ya ƙaru ko M2 ma ya ƙaru, an fahimce ni, therefore force ɗin shi ma zai yi increasing. An fahimta? But idan radius, let's say force will decrease. An fahimci me nake nufi? When radius increase means idan distance ɗin yayi yawa. An fahimci me nake nufi? From here to here, radius ɗin yayi yawa, to force ɗin da kake abin nan, force ɗin da M1 zai exerting a M2 zai ragu. An fahimci me nake nufi? Idan radius yayi increasing, yanzu kai ta ƙara radius, kaga daga nan wajen yanzu ka ƙara shi nan wajen, kaga ai radius ɗin ya ƙaru. Kun fahimci me nake nufi? So daga nan wajen for example ka kai shi nan wajen, kun ga ai radius ɗin ya ƙaru ko? Radius ɗin na sama bai kai na ƙasa ba, na wannan bai kai na wannan ba. To when the radius increase, an fahimce ni, to force ɗin shi kuma zai decreasing. Are we together? Saboda ai inverse ne a ƙasa yake. An gane me nake nufi? We call it inverse square law. Kowa ya fahimta? So wannan kenan. So if we double the radius, for example radius ɗin is 2, to kaga akwai square, to kaga radius ɗin zai yi doubling by nawa? By 4 kenan. Idan radius ɗin is 2 for example, kaga zaka ce GMM over me over 2 ga square kuma, to kaga zai zama GMM over me over 4 kenan. When you double the radius, therefore the force will decrease by 4. An fahimci me nake nufi? Kun fahimte? The force will decrease. When the radius increase, the force will decrease. When the masses increase, the force will increase. Amma idan radius ya ƙaru, to force of attraction ɗin zai zamanto ya ragu. Kowa ya gane wannan? Wannan shi ake kira da gravitational force of attraction. To abin da nake so mu fahimta a nan shine M1 da M2 over R square shi ake kira da force. Wannan shine muke amfani da shi na force. Kuma mu sani cewa yanzu misali idan muna da sun a nan wajen ko, sannan muna da earth ko, muna da earth a nan, ai akwai force of attraction. Ya sunan wannan force ɗin? Centripetal force. An fahimci me nake nufi? To wannan force of attraction ɗin, idan muna magana akan let's say for example, what is the gravitational force ko? Idan ba centripetal force muke magana ba, gravitational force muke magana, to kaga ai akwai gravitational force of attraction. Wannan mass ne, sun, it has a mass, earth it has a mass ko? So now the sun da earth, kaga zaka ce gravitational force of attraction is gm of the sun and the mass of the earth over distance ɗinsu, radius ɗinsu square. To abinda zaka yi kenan ka solve. Yanzu for example idan earth ce nan wajen ko, nan kuma moon ce, kun ga ita ma wannan mass ce ta farko, wannan ma mass, akwai force of attraction tsakanin wannan da wannan. An fahimci me nake nufi? So kaga idan zaka nemo gravitational force ake nema, to kaga zaka ce G mass of the moon da kuma mass of the sun over me over radius of the radius ɗinsu ko distance ɗinsu.
So wannan shi ake kira da gravitational force of attraction. Duk lokacin da aka ce mu nemo gravitational force of attraction to mu sani cewa ana mana magana akan masses guda biyu. Kuma na faɗa cewa dukkanin wani mass is attracted to other mass, ko dukkanin wani mass yana exerting ɗin force to da akan wani mass ɗin, ko a ina yake a duniya. Kowanne abu da ka gani a duniya yana exerting ɗin force, sai dai mu sani cewa don wannan mass ɗin yana M1 for example da wannan mass ɗin M2 akwai force, amma me yasa zai exerting ɗin force ɗin ɗaya ba zai janyo ɗaya ba? Za ku ga cewa abin da yasa ɗaya ba zai janyo ɗaya ba saboda force ɗin is very small. An fahimce ni? Force ɗin zai zama small. Sannan kuma kan mu manta idan object yana for example on the surface of the earth for example, akwai irin su frictional force wanda suke wanda yake maintaining ɗin object ya zama in a stable, ko means stationary force kenan, wanda yake tsayar da object ɗin. To idan stationary force let's say is 20, an gane 20 Newton, and wannan force of attraction ɗin means wannan force ɗin da yake janyo wannan M1 ɗin is let's say 10. Kun ga definitely ai wannan ko da force of attraction na wannan mass ɗin ya janyo wannan M1 ɗin ba zai ba zai taho ba, saboda ai frictional force wanda ma ya rike mass ɗin is 20 Newton. To kuma force of attraction na mass ɗin wannan da wannan definitely ya zamanto kaɗan, ba zai iya overcoming ɗin force ɗin da ya rike wannan M ɗin ba. Therefore, amma dai mu sani akwai force da yake na attractive force da yake janyo wannan mass ɗin. Haka shi ma M1 akwai force ɗin da yake janyo wannan mass ɗin. Kun gane? To kan mu zata cewa idan mass yana da force ɗin da zai janyo wani mass ɗin, me yasa idan na aje littafi ga computer ga littafi, computer ba za ta janyo abin nan ba, ba za ta janyo littafin ba zai janyo computer ba. An fahimce ni? Sai mu ga still dai suna a tsaye, ko? To wannan imaginary abin nan ne, an fahimci me nake nufi? Suna a tsayen amma kuma akwai force a tsakaninsu, kowa yana jan kowa, amma kuma ba za mu ga fa suna motsi ba. An fahimta? Saboda maybe force ɗin da suke na iya force ɗin da ya rike wannan M ɗin na computer da wanda ya rike na book ɗin, littafi na, ba yacce za a yi ɗaya iya janyo ɗaya, saboda force ɗin ma let's say frictional force ɗin ma da ya rike su, shi force of attraction na mass ɗin ba shi da yawan da zai rike su. Za ku gan su very small forces ne, wanda ba shi da wani effect akan wai ya janyo har ya iya janyo wai object ɗin ya yo kan shi. Kowa ya fahimci wannan? To amma dai kawai ka sani cewa akwai wannan force of attraction ɗin. Finally, zan gaya mana cewa duk wani masses da yake a doron ƙasa ko menene shi, in dai yana da nauyi means yana da mass, ko? To akwai force of attraction da yake janyo wani mass ɗin, ko menene, kuma kowanne object ne. Let's say wannan book ne, let's say wannan computer ce, let's say wannan pencil ne, let's say wannan phone ce, waya ce, ko? To wannan force ɗin tana exerting ɗin force da wannan, kuma wannan force ɗin tana exerting ɗin force da wannan, tana exerting ɗin force da wannan, tana exerting ɗin wannan gravitational force ɗin da wannan, saboda duk masses ne a nan wajen. Haka shi ma wannan yana exerting ɗin force da wannan yana exerting, wannan yana, kowannensu daga cikinsu kowanne yana exerting ɗin force ga kowanne. An fahimce ni? Amma mu sani cewa ko suna exerting ɗin wannan force ɗin, ba za su samu damar da za su janyo abin ya yo kansa ba. Kun gane me nake nufi? Wannan kenan. So to ya za ka nemo wannan force ɗin? Shine za ka yi amfani da Gm r square. Insha Allah mun fahimci wannan. Let's go directly to the calculation. For example, amma before we go to the calculation, akwai formula ta G, means G is constant, which is 6.67 times 10 to the power of minus 11. Wannan ita ce formula shi, 6.67 times 10 to the power of minus 11. Wannan ita ce constant na G. Mass ɗinmu za a bamu, mass na farko da mass na biyu za a bamu, da kuma radius ɗinsu tsakaninsu za a bamu. To in aka ce mu nemo force of attraction, sai ka sa Gmm over r square. Ko mu manta is inverse square law. Why do we say inverse? Is directly proportional to inverse. Force is inversely proportional to r square. Shi yasa muka kira shi inverse a ƙasa yake, ko r square. Inverse kuma sai aka kira shi square law. Kun ga kenan gravitational force is inverse square law.
when you increase the radius, when you increase the radius, the force will decrease. An gane me nake nufi. But when you what? When you decrease the radius din yayi decreasing, ko, to the force will what? The force will increase. An fahimci me nake nufi. Kamar misali force of attraction tsakanin wannan da wannan, ai zai zamanto ba ɗaya bane tsakanin wannan da wannan saboda radius din, ko wannan yana very close, ko an fahimce ni, to force din shi zai zamanto yayi increasing. An fahimci ya zama very small, ko, while force din da yake tsakanin wannan da wannan, kun ga ai radius din karuwa yayi, to force din zai definitely zai ragu. An fahimce ni, wannan kenan. So wannan ne bayani akan gravitational field. So let's quickly move to the calculation. Let's say for example sai aka calculate the force of gravity. Kaga in aka ce force of gravity that exists between two masses, kaga two masses muke magana, ko kuma daman duk wani masses, in dai masses biyu suka haɗu to akwai force of attraction tsakanin su. Force of attraction din nan are equal amma opposite direction, ko idan ɗaya anan yake, force of wannan da zai janyo M2 daidai yake da wanda force 2 shi kuma da zai janyo M1. They have the same masses but amma opposite. An fahimci me nake nufi. To yanzu sai mu kalla, muna da mass number 1 is equal to 60 kg, sannan mass number 2 M2 is equal to 80 kg, ko, which are 60 cm apart from each other, means 60 cm apart. Misali daga nan zuwa nan M1, ko wannan shine M2, to 60 cm apart, ko, so kaga nan wajen radius din su kenan 60 cm. An fahimta. To kaga muna da radius is equal to 60 cm. Kun ga sai mun mai da shi mita, ko, which is 100, which is 0.6 meter. An gane, ko? To kaga zamu zo mu dauki formulan mu nan da nan mu salba abin mu. An fahimta? Muna da 0.6. So zamu ce force of attraction between two masses is Gm1 M2 over R square, is inverse square law. Therefore force is equal to 6.67 times 10 to the power of 11. An fahimci me nake nufi. Times 10 to the power of minus 11, ko, multiplied by M1 is 60 times M2 is 80 over radius ɗinmu which is equivalent to 0.6. An fahimci me nake nufi. To nan ba za mu iya amfani da calculator ba a Jamb, ko, for example idan muna dealing da irin wannan, to abinda za ka yi a nan shine sai ka ce to 6.67 times let's say 10 a nan wajen, then times 80. An fahimce ni, then sai ka ce times 10 to the power of minus 11 ɗin ka sa shi a ina, a ƙasa. An fahimci me nake nufi. So kaga sai ka ce over 0.6. Za ka ce to force ɗinka is equal to, in ka danna 6.67 times 10 times 80. An fahimce ni, sai ka ce to divide by wannan 0.6 ɗin. An fahimci me nake nufi. Wannan kuma 0.6 ɗin is just like ka ce 6 times 10 to the power of minus 1. An fahimci me nake nufi. In ka ce 6 times 10 to the power of minus 1 shine zai baka wannan. To wannan minus 1 ɗin za ta koma can sama. An fahimta? In ta koma can sama za ta zamanto plus kenan. To ƙarshe za ka ga kana da 6.67 times 10 times 80 times 10 to the power of minus 11 sannan plus 1. An fahimta? Over 6. Kun gane me nake nufi. To kaga finally za ka ce force ɗinka is equal to, in ka danna saman nan abin da ya baka sama nan wajen minus 11 ɗin nan zai ragu ya koma 10. An fahimce ni. To sai ka ce 6.67 times 10 times 80 then divide by 6. In ka ce divide by 6 abin da ya baka sai ka ce kuma times 10 to the power of minus 10. An gane? To wannan shine abin da zai baka amsar ka. Kowa ya fahimci wannan? Saboda na san a Jamb babu calculator, to abin da ya kamata mutum ya rinka yi kenan, masu power din ya tabbatar ya haɗe su a waje ɗaya daga ƙarshe ya abin nan. An fahimta? To wannan kenan. So let's move to the next question. Next. For example, let's put data here. Ko, calculate the force of gravity, force kake nema, which is unknown, of 25 kg resting on earth. 25 kg resting on earth. Kun ji? Kun ga muna da M1 is 25 kg. An fahimce ni? Sannan kuma muna da mass of the earth is equal to be 5.97 times 10 to the power of 24 kg. Kun ga akwai force of attraction. Ko, yanzu misali idan nan as ɗin ka ce, nan ce duniyar gabaki ɗaya, ko, sannan akwai wani object a nan wajen mai girman nawa, mai girman 25 kg. An fahimci me nake nufi. Ga mass na as, ko, ga kuma
mass na object ɗinka. To kaga akwai force of attraction tsakanin mass na earth da kuma mass na object ɗinka, kowa ya fahimce ni. So the radius of the earth is 6.38 times 10 to the power of abin nan. Kan manta radius of the earth daga tsakiya, let's say wannan ce duniya, bari in zana ta gabaki ɗaya. Let's say wannan ce duniya ga object ɗin a sama, to radius ɗin shi daga nan zuwa nan wajen is equal to nawa, 6.38 times 10 to the power of 6, radius of the earth kenan, an gane. Sannan object ɗin gashi 25, sannan kuma mass na earth ɗin gabaki ɗaya, kun fahimci me nake nufi, is 6.68 times 10 to the power of 6. So now idan kana neman force radius yanzu kana da 6.38 times 10 to the power of me times 10 to the power of 6, to kaga force kake nema, ko force is equal to G m1 da kuma mass of the earth, ko all over r square, kowa ya fahimta. Therefore force is equal to G 6.67 times 10 to the power of now minus 11, then times m1, which is equivalent to 25 times 5.97 times 10 to the power of 24. Kowa ya gane wannan? So kaga yanzu sai in goge nan, in na goge nan for example, ko in ga zan ce to now ina da force over what? Over r square. What is your r square, which is 6.38 times 10 to the power of 6, ko? So kaga a nan wajen ina da me? Ina da force, ko, is equal to 6.67 times 10 to the power of minus 11. Da wannan rabu da su, wannan power 10 ɗin kyale shi, da wannan ɗin nan in sa su a ƙarshe. Kun ga abin da zai bani 6.67 ko ɗaya times 25 biyu times 5.97. Ina koya muku ne yacce za ka iya kalkulawa ba tare da calculator ba a Jamb ɗinka. Kun fahimce ni? Then ƙarshe sai ka ce times 10 to the power of minus 11, ko? Nan kuma wata times 10 ɗin ne. To minus 11 can kuma plus nawa? Plus 24. Kowa ya gane wannan? Indices ne wannan. Indices ne in ba mu manta ba, idan ina da x power a times x power b, base ɗin iri ɗaya is equal to x power a plus b. To kaga idan kana da let's say 10 to the power of 24 times 10 to the power of 11, kaga base ɗin ai iri ɗaya ne, 10 ne nan ma 10 ne. To kaga zai zama 10 to the power of 24 minus 11 kenan, ko? Shine abin da ne a nan wajen. To kaga abin da zai bani kenan a can ƙarshe, ko? To nan ƙasa sai ya zama 6.38 times 10 to the power of minus 6. Kowa ya gane? Therefore force ɗinka is equal to, ita ma wannan 10 to the power of minus 6 ɗin, ka ɗauke ta ka komar da ita sama, an gane, sai ka bar 6.36 ɗin a ƙasa. Kowa ya gane? Yanzu idan kana da 6.67 times 25 times 5.97 then times 10 to the power of, idan ka cire a nan wajen zai baka 13 kenan, ko? Times 10 to the power of 13. Ɗaya kenan. To wannan ɗin nan power 10 to the power of minus 6 ɗin, ita ma za ta koma sama. A nan tana minus, in ta koma sama ta koma plus, ko? Kowa ya gane? Plus 6 kenan. Sai over. To kaga tunda ka cire 10 to the power of minus 6 sai ya zama to ƙasa kana da 6.38. Kun fahimce ni shi kaɗai? An fahimci me nake nufi? So wannan kenan. Kaga sauƙin abin kana ƙara rage sauƙin abin nan. To yanzu for example nan force ɗinka zai koma is equal to, nan duka gabaki ɗaya zai zama 6.67, ba zan tsaya calculating ɗin ba ne, ku yi da kanku. 25 times 5.97 then times 10, yanzu kana da 13 plus 6, an fahimci me nake nufi? Kaga zai baka 19 kenan. To kaga kana da times 10 to the power of 19 over nawa? Over 6.38. To a Jamb akwai calculator, sai ka fara danna 6.67 times 25 times 5.97, sai ka ce divide by 6.38. Abin da ya baka to sai ka ɗauko times 10 to the power of 9 ɗin nan sai ka sa. Let's say for example ya baka 7.246 for example. Ka yi wannan 6.67 wannan na saman times 25 times 5.9 sai ka ce divide by wannan, ko? To abin da ya baka let's say ya baka 7.246 sai ka ce to times 10, wannan 10 to the power of 19. To shine amsarka. An fahimci me nake nufi? Wannan shine yacce za ka yi ka kalkula. Duk wasu masu power ka sa su a ƙarshe. Therefore idan a ƙasa akwai power ita ma kamar yadda ita sama, sai ka solve abin da ake ma magana. So let's quickly move to the next example. Example 3, aka ce what is the force of gravity? Force of gravity is unknown, ko? That is exerted on the earth, ko? Exerted on the earth by the sun. Kun ji? Earth by the sun. To kun ga magana ake akan sun da kuma me, da kuma earth, ko?
force of gravity muke nema, an fahimci me nake nufi, exerted by the earth and the sun. The mass of the sun and the earth is waɗancan ko respectively. The distance between earth and the sun is wannan. To kun ga wannan force of gravity din is centripetal force, an gane me nake nufi, normally is centripetal force saboda earth yana revolving around the cycle ko. To but amma in this case bacin centripetal force din kuma sannan kuma tunda masses ne guda biyu akwai me, akwai gravitational force. An ji kun gane me nake nufi, idan da kawai idan da force din aka ce mana ba gravitation, kun ga a example na sun da earth ko is centripetal, me yasa earth tana revolving around the sun ko is centripetal force. Centripetal force kuma is equal to me mv square over r, haka ne ko, mv square over r. To yanzu ba maganar me muke ba maganar centripetal muke ba, maganar gravitational force muke tsakanin mass na sun da kuma earth ko, tsakanin earth da kuma sun. To kowanne za a ba mu masses ɗinsu guda biyu sannan sai a ce mu nemo force ɗin. Yanzu gravitational force muke nema, earth ya yi exerting ɗin force, sannan kuma sun ita ma ta yi exerting ɗin force. Force ɗin the same thing ne amma but opposite ko, the same force amma me opposite. An fahimci me nake nufi, but opposite. An fahimce ni ko. So nan kaga za mu ce to mass of the earth is equal to now and the mass of the sun is equal to now, sannan radius ɗin da aka bamu ko. To the mass of the sun and the earth, the sun, mass na sun is 1.99 times 10 to the power of 30 ng, and mass of the earth is now 5.97 times 10 to the power of 24 kilogram. An fahimta? The distance between the earth and the sun, ga distance ina an bamu 1.496 times 10 to the power of 11 meter. An fahimta? So kaga kenan anan wajen kawai mun san definitely muna neman gravitational force ne. To what is gravitational force? Gravitational force is gmm over r square, which is equivalent to, what is your g, 6.67 times 10 to the power of minus 11, then times m, mass of the sun. Mass of the sun is equal to me 1.99 times 10 to the power of 30, and then times mass of the earth 1.49. An fahimci me nake nufi, oh sorry, 5.97 times 10 to the power of what? Times 10 to the power of 24. Then over, what is the radius? Radius ɗinmu 1.496 times 10 to the power of 11. Kun gane? Square. I'm sorry, a baya ma kila na manta ban sassaka square ɗin ba. Dole sai mun yi squaring. An fahimta? Therefore, kaga nan zaka ce to force ɗinka is equal to, yanzu ka fara 6.67 sa 6.67 kakka sa times 10 to the power of 11 ɗin, sai ka samun times 1.99, kakka sa times 10 to the power of 13 na gaba, sai ka sa times 5.97. Kun gane? Sannan daga ƙarshe sai ka sa times 10, sai ka fara minus 11 ka tsallake ko, then plus 30. An fahimci me nake nufi, then plus 24. An fahimci me nake nufi according to indices ko, then over ga baki ɗaya. Za ka yi squaring ɗin waɗannan abubuwan farko. Idan kai squaring ɗin 1.4, kun fahimce ni, za ka fara squaring ɗin 1.4. Ana ji na? Ka fara squaring ɗin 1.4. Yanzu mu yi squaring ɗin 1.4 mu gani. To kaga muna da, let's say 1.496 times 1.496. Kaga anan a ƙasa kana da 2.238. An fahimci me nake nufi, times 10 to the power of 22. Kun gane? Me yasa ya zamanto 22? Abin da yasa ya zamanto 22, farko zaka ce square nan 1.496 square ko, sannan 10 power 11 square ko. To idan 10 power 11 square ne, idan misali ina 10 power 11 ko, for example the square anan, to 2 times 11 kawai zan ce zai zamanto power 22. Iya na 10 ɗin kenan. Amma 1.496 zai zamanto da square ɗin shi, ko ya fahimci me nake nufi? Wannan kenan. So abinda zai bamu a ƙasa shine wannan. To kaga still a ƙasa kana da me? Kana da power 22. To ita 22 ɗin ita ma ta koma sama. To kaga abinda zai baka a nan wajen 6.67 times 10 to the times 1.99 times 5.97 times, an fahimce ni, minus 11 plus 30 zai baka 29 ko. An fahimci me nake nufi, zai baka 19 ko, 19 zai baka 19. To times 19 plus 24, an fahimce ni,
zai baka, let's say a sama kana da 19 ko, zai baka 19 sannan plus 24. Okay, mu fara solve ma dai kawai na saman dai gabaki ɗaya. Gabaki ɗaya muna da 11, muna da 30 plus 24 then minus 11 ko, muna da nan a saman nan muna da 43 kenan ko, nan muna da 43. An gane me nake nufi a sama kenan, an gane muna da 43 abin da ya bamu. To amma ga wannan 22 ɗin ta sama, to ita kuma a plus take a ƙasa, to in ta koma za ta koma minus 22. Kowa ya fahimta? To in ka danna minus 22 abin da zai baka 11. Kun gane me nake nufi? 43 minus 22 zai baka 21 kenan. To kaga sai ka ce a ƙasa yanzu kana da only 2.238. An fahimci me nake nufi? Only saboda ka ɗauki 10 ɗin nan ka mayar da ita sama. To tunda a plus take ta koma sama ai ga ta na sa ta a matsayin minus. Kun gane? To yanzu kaga post ɗinka a nan wajen zai zama in ka daddanna wannan 6.67 times 1.19 times 5.97 akwai a calculator Jamb ko a Jamb ko, in ka danna wannan to sai ka ce times 10. Let's say assuming ya baka 11.75, wannan assuming nayi. To sai ka ce to times wannan 10 to the power of nawa? 10 to the power of 21. Kun gane? Sannan sai ka ce to over 2.238. To yanzu sai ka danna 11.75 divided by 2.238 sai ka ce kuma times 10 to the power of 21. Yanzu zai zamanto abin nan ɗinka zai dawo, misali zaka ce yanzu kana da force ɗinka is equal to 11.75. Kun gane me nake nufi? Over nawa? 2.238 ko, sannan sai ka ce to times 10 to the power of 21. An gane? To sai ka danna let's say 11 point abin nan, idan let's say misali ya baka 6 ko 5.53, to kawai times 10 to the power of 21 ɗin zaka sa, times 10 to the power of 21 shine amsarka. Kun gane wannan? So wannan without calculator nake so mu fahimta, in dai ka gane wannan to shikenan, abin da ya baka shine amsa. So wannan kenan. So let's continue from where we stop, relationship between G and G. Wannan relationship ɗin between G, gravitational force constant, and the acceleration due to gravity, which is G ɗin nan, is what? Is normal, kamar misali in ce difference between weight and the gravitational force ne. Let us do it, or let us explain. Okay, now, for example, we understand that any mass has a what? Has a gravitational force exerted by another mass. Ko misali, wannan yana exerting ɗin force da wannan. So, mass ɗin zai iya kasancewa kowanne ne. M1, idan let's say M1 is book, an fahimce ni? M2 is let's say pencil, ko? To akwai force da pencil yake janyo book, while akwai force da book yake janyo pencil. An fahimci me nake nufi? Wannan shi ake kira da gravitational field force. An gane? Gravitational force. To amma kuma akwai wani abu da ake kira da weight. An fahimce ni? Menene weight? An fahimce ni? Shi gravitational field, ko in ce gravitational force, difference between gravitational force and weight. Gravitational force. An gane? And weight. To mu tsaya mu kalla mana mu gani. Mu tsaya mu fara daga gravitational force. Kowanne mass ne, kowanne iri ne. Combination ne na mass book da pen, ko kuma combination ne na computer da littafi, ko kuma benci da kofa, ko kuma duk abin da yake da mass to yana da gravitational force. An fahimce ni? Ko kuma sun ne da moon ne. An fahimce ni? Ko kuma sun ne da earth ne. An fahimce ni? Ko kuma earth ce da moon ne. An gane? Dukkanin waɗannan, ko kuma earth ce da satellite ne. Dukkanin waɗannan in dai suna da mass, do you understand? To definitely suna da gravitational force. To gravitational force, kowanne irin mass ne akwai gravitational force a jikinsa. Kowa ya fahimci me nake nufi? Wannan kenan. So menene weight? Shi kuma weight is a special case of gravity. Zan rubuta. It's a what? It's a special case of what?
special case of gravitational force. Gravitational force of attraction. An gane me nake nufi? The special case of gravitational force of attraction. Me nake nufi da is a special case? Shi magana ake akan, let me say, Earth. Duk lokacin, let's say, wata planet, mu ɗauki wannan ita ce Earth. An fahimci me nake nufi? Duk lokacin da Earth ta yi exerting ɗin force akan object a kanta, to wannan shi ake kira da weight. Kun ji me na faɗa? Zan ƙara maimaitawa. Duk lokacin da Earth duniya kamar kenan, ta yi exerting ɗin force akan wani object mai mass, to wannan shi ake kira da weight. Zan sake maimaitawa. Duk lokacin da duniya ta yi exerting ɗin force akan wani object wanda take da influence da shi, an fahimci me nake nufi? To wannan force ɗin da Earth ɗin ta janyo object ɗin sunan shi weight. Misali, nan ba mass bane ba a nan wajen, ga duniyan nan. To idan wannan duniyar ta janyo mass, ko sunan shi me? Sunan shi weight. An fahimci me nake nufi? Sunan shi weight force. It's not a gravitational force. It's called it's a gravitational force, amma special case sunan shi weight force. An gane me nake nufi? An gane me nake nufi? All weight force is a gravitational force. Duk wani weight force is a gravitational force, but not all gravitational force is a weight force. Misali, idan mass M1 na littafi da M2 na littafi suka exerting ɗin force, wannan ba sunan shi weight force ba. It's not mg. Do you understand? Me yasa? Ba duniya ce ta haɗu da wani mass ta baka me ba, ta yi exerting ɗin wannan force ɗin. In kuka ji ana maganar weight, to duniya ce, kun fahimci me nake nufi, ta yi exerting ɗin force akan object wanda take da influence da shi. Misali, duniya ta janyo book. An fahimci me nake nufi? Duniya ta janyo computer. Duniya ta janyo let's say kofa. To kun ga mass guda ɗaya duniya ne, ɗayan mass ɗin kuma object ne, wanda duniyar za ta iya janyo shi. Kun gane me nake nufi? Wannan shi ake kira da weight force. Wannan shi ake kira da weight force. Yanzu idan a surface kake na Earth, ko yanzu ko ɗaga wannan object ɗin kai, wannan duniyar za ta janyo shi. An fahimci me nake nufi? Wannan shi ake kira da me? Weight force. Yanzu idan misali a tsaye nake a nan wajen, an fahimci ni? Wannan duniya ce, ko gravity, ko akwai weight force da yake janyo ni, which is mg. Weight force is equal to me? Mg. Kowa ya gane? Ni nauyi na, ko ga nauyi na, sannan kuma ga nauyin duniya. Kun ga mass biyu sun haɗu. Kun ga sunan shi tunda mass biyu sun haɗu, sunan shi gravitational force, ko? To amma special case ɗin, tunda mass na nauyi na ne da Earth, kuma Earth ɗin ce ta yi exerting ɗin force a kaina ta janyo ni, to wannan shi ake kira da weight force. Kun gane wannan? Duk lokacin da ka haɗa wani mass da Earth, duk lokacin da ka haɗa wani mass da kuma Earth, to wannan special case ne na gravitational force. Mass ɗin wani abin yana da mass, ko Earth ita ma tana da mass, to akwai gravitational force, ko akwai gravitational force, amma we call it as a weight force saboda mass guda ɗaya duniya ce ta janyo wani mass ɗin, to sunan shi weight force. Kowa ya gane wannan? Kowa ya fahimci wannan? Yanzu for example, idan ka ɗauki sun da moon, sun da Earth, ɗauki sun, let's say wannan sun ce, ko in ban manta ba, ai planet su suke zagaye sun, ko kamar misali Earth ita take zagaye sun, ko duniya ita take zagaye rana. Duniya ce take zagaye rana in a what? In a circular path. Are we together? To yanzu Earth ɗin nan da sun ɗin nan, da Earth ɗin nan da sun ɗin nan, is it example of gravitational field, gravitational force? The answer is yes. Me yasa? Saboda Earth tana da mass and the sun tana da mass. An ji ɗaya kenan. To is it example still is it a special case of gravity? Is it a special case of weight force? Is it a special case of weight force? The answer is no. Duk da na faɗa cewa Earth ta yi exerting ɗin force akan wani object ɗin mai mass, to amma kan mu manta, Earth ɗin nan ta nan wajen, sun ita ma kamar misali solar energy ce. Kun gane me nake nufi? To ita ma ai ita Earth ɗin nan ba ta da influence da wannan sun ɗin.
ita son ɗin ita ma zaman kanta take. Amma yanzu for example ka ɗauki as da littafi, kowa ya fahimci me nake nufi. As za ta janyo littafi saboda tana da influence da shi, kowa ya fahimci me nake nufi. To tunda as ɗin tana da influence da da littafin, to wannan force ɗin sunan shi weight force, which is equal to mg, mass na abin da kuma acceleration due to gravity. Do you get my point? Very good. Kun ga kenan a duniya duk abin da yake akan sararin duniya, kun fahimce ni, in dai duniya ce ta janyo mass ɗin, to wannan sunan shi weight force. Kowa ya gane? To amma idan as da wani planet ɗin suka haɗu, to fa wannan ba weight force bane, saboda ita as ba ta da influence da sun. Ko kuma ka ce let's say as ne nan wajen ko ga mun nan wajen, ai kun san rana ita take da wata, shi kuma sai ya zagaye duniya ko. To yanzu duk da as ne akwai gravitational force ko, wannan ma akwai force ɗin da yake janyo wannan ko. To amma is this special case na gravitation, is it weight force? The answer is no. Me yasa? Saboda moon ita ma wani planet ɗin ce da kanta, ko kuma wani abin nan ɗin ne da kanta wacce take da independent da g ko. Here g is not equal to 10 meter per second square, ko g is not equal to 9.8 meter per second square. Do you get my point? So a nan wajen weight force is not wannan is not a special case na weight force. Kowa ya fahimta? So zan ƙara maimaita, idan misali as tana da influence na gravity akan object ta janyo shi, to wannan shi ake kira da weight force. Amma yanzu ka ɗauki sun da as, it's not a weight force. Kun gane me nake nufi? But is gravitational. Yes, is gravitational force, saboda na faɗa gravitational force duk wani abu da yake da mass guda biyu, in dai object yana da mass, wani object ɗin yana da mass, akwai gravitational force. Kaga as tana da mass, sun tana da mass, akwai gravitation. As tana da mass, wannan object ɗin yana da mass, akwai gravitational force. Shi yasa na ce all weight force is what? Is gravitational force. An fahimce ni? But not all weight force. All weight force is gravitational, but not all gravitational force. Not all gravitational force is weight force. An gane me nake nufi? Is weight force. An fahimci? Is not all gravitational force is weight force. Me yasa? Saboda sun and the as, kowa they are independent. But amma mu sani tunda suna da mass, they are gravitational force. Amma ba kuma sunan su weight force ba. Kowa ya gane? Wannan shi ake kira da relationship between let me say weight force and the gravitational force. Kun fahimci wannan? As ta exerting ɗin object ɗin akan ta yake, ko a surface of the earth yake, to wannan as ɗin sunanta weight force. Sunan wannan force ɗin shine weight force. Amma lokacin da wani as ko sun ko wani independent body suka haɗu, to wannan ba sunan shi weight force ba, amma za kuma mu iya calculating ɗin gravitational force da shi. Kowa ya fahimci wannan kenan. So abinda nake so yanzu mu fahimta shine mun gane tsakanin meye bambancin tsakanin weight force da kuma gravitational force. Weight force shine me? Mass, one yana da mass ko? Mass guda ɗaya na as ne, ɗayan kuma object ɗin na mass na biyun shi kuma na menene? Na object ne, wanda weight ɗin, wanda as ɗin take da influence ga object ɗin. Very good, wannan kenan. So yanzu for example mu ɗauka, let's say mu ɗauka cewa already mun san da cewa force ko? Force is equal to G, gravitational force ɗin, M1 M2 over R square. Wannan ita ce formula mu da muke magana akai kenan ko? To yanzu let's assume wannan force ɗin, an fahimci me nake nufi? Wannan force ɗin ko, when one mass is mass of the earth and the second mass is normal mass ko, idan yanzu muna da G mass of the earth da kuma mass over R square, to kun ga wannan force ɗin is a weight force ko, to weight force kuma is equal to mg ko. Me yasa na ce wannan force ɗin is equal to mg? Saboda ai weight force ne yanzu, wannan force ɗin is weight force. Me yasa? Saboda mass na earth ya haɗu da wani mass ɗin, to mg is equal to me gm of the earth times m over R square. Kowa ya fahimci wannan? Kowa ya fahimci wannan ko? According to bayanin da ne.
to kaga kenan wannan mass guda ɗaya zai tafi da wannan mass ɗin guda ɗaya. An fahimci me nake nufi? Therefore acceleration due to gravity g kenan zai zamanto g mass of the earth over me radius of the earth. Kowa ya fahimci wannan? Radius of the earth. To wannan formular ita muke amfani da ita mu nemo acceleration due to gravity na kowanne planet. Ai yanzu a earth muke. Yanzu da zaka koma ka tafi Jupiter ko ka tafi Saturn ko ka tafi Neptune ko Uranus, acceleration due to gravity in kai calculating din acceleration due to, yanzu idan kai substituting din mass of the earth, kai substituting din radius of the earth da gravitational constant, approximately zai baka 9.8 meter per second square. Kowa ya fahimci me nake nufi? 9.8 ko ka ce Newton per kg. Me yasa? Saboda ai already force is equal to mg ko? An fahimci me nake nufi? Idan kana da g is equal to force over m ko? To kaga kenan kana da me Newton per me per mass per kg kenan ko? Zaka iya kiran shi da Newton per kg, which is equivalent to acceleration due to gravity. Kun fahimce ni, which is 9.8 meter per second square. So yanzu idan bugoge wannan kan ma ya rikita ku, for example, yanzu mun gane cewa g is 9.8 meter per second. To yanzu da zaka ɗauki g, wannan g ɗin, which is 6.67 times 10 to the power of wannan, kai times ɗinta da mass of the earth, kai dividing ɗinta da radius of the earth, to abinda zai baka approximately 9.8, kun fahimci ni, Newton per kg. Me yasa Newton per kg? Saboda anan g ɗin is equal to force over me, force over mass. To kuma 9.8 Newton per kg ai kusan daidai yake da acceleration due to gravity na me, na earth, which is 9.8 meter per second square, ko kuma ka kira shi approximately 10 meter per second square. To wannan formular ita muke amfani da ita wajen nemo, for example, me, wajen nemo mass of the earth, ko kuma wajen nemo acceleration due to gravity, which is g, acceleration due to gravity na wani other planet din, ko kuma na wani other abin nan din. Let's say a magana muke a earth ko? Yanzu idan misali muna so mu san acceleration due to gravity na moon, yanzu a earth muke, to mu tafi na moon for example. Idan magana muke ta moon yanzu, idan muna so mu nemo sai mu ce to g is equal to g mass of the moon over me radius of the moon. Shikenan. To idan ka ɗauki g ɗin dama already is constant, zaka ce 6.67 times 10 to the power of 11 minus 11 ko, times mass of the moon. Ka ɗauko mass of the moon, ba mass of the earth ba. Kun fahimci me nake nufi? Mass of the earth daban, mass of the moon daban, mass of the sun daban, mass of the any planet daban. To idan ka ɗauko su ka saka su a nan wajen, ka ce over radius na moon ɗin again, to g ɗinka, kun fahimci me nake nufi, let's say ka samu 5.2, kun fahimci me nake nufi, Newton per kg. To wannan abin shine acceleration due to gravity a ina? A wannan moon ɗin, a wannan abin nan ɗin, a duniyar wata. Kun gane me nake nufi? Kun ga kenan ba ɗaya bane da acceleration due to gravity a duniyar mu nan wajen. Duniyar wata acceleration due to gravity is 5.2, while duniyar mu ta nan acceleration due to gravity is 9.8. To still idan kana so still ka nemo a duniyar let's say duniyar Jupiter ne ko Saturn ne ko Uranus ko Neptune ko Pluto ce ko wace ce dai, an gane, zaka yi g is equal to still gm of me, that's Jupiter. Sai ka ce mass of the Jupiter ko, sannan kuma radius of the Jupiter. Kun fahimci me nake nufi? Sai ka ɗauko wannan formula, g ɗinka already is constant 6.67, sai ka ce what is the mass of Jupiter, ka sa what is the radius of Jupiter, ka sa. Kun gane me nake nufi? In ka saka su zaka nemo shi kuma a wannan duniyar wacce acceleration due to gravity muke da shi. To kun ga kenan g a kowanne waje is different. A earth take 9 point abin nan, a moon take 5.2. Kun gane wannan? To wannan shine relationship ɗin da nake so mu fahimta. Sannan still maybe baka san ma mass na duniyar ba, baka san mass ma na duniyar ba, amma ka san radius na duniyar. Idan baka san mass na duniya ba, ka san radius na duniya, ka san acceleration due to gravity g na duniya, ai shikenan zaka nemo abinka. For example, yanzu kana da me, already a nan ɗinka ka san kana da g ɗinka is equal to gm
over me over r square. Kowa ya fahimci me nake nufi? To yanzu mass of the earth ne. To yanzu for example baka san mass of the earth din ba, shi kake nema. To kaga zaka mayar da mass of the earth subject of the formula. In kai cross multiply zai baka gm mass of the earth is equal to gr square ko? To ka ce over g. Ka ce over g. This cancel this. Mass of the earth is equal to gr square over me gravitational constant. To yanzu za ka yi amfani da wannan, maybe baka san mass of the earth din ba. To kaga za ka ce g ɗinka already is 9.8. Multiply by radius of the earth ɗinka, ko? An fahimce ni, over gravitational constant, to zai baka mass of wannan duniyar. An fahimci me nake nufi? Yanzu idan ina so in nemo mass na duniyar wata, to still zan ce mass of duniyar wata is equal to me gr, an fahimci me nake nufi, square of duniyar moon ko? Over me over capital G. Kowa ya fahimce ni. Sai in zo sai in ce mass of duniyar wata moon kenan is equal to G ɗina 9.8 time, oh sorry, it's not 9.8 a duniyar wata fa. To kaga zan ce G ɗinka, me G ɗinka a duniyar wata ka sa, let's say 5.2 ce, times radius na duniyar wata ɗinka shi ma za ka sa shi, an fahimce ni, over 6.67 times 10 to the power of, to wannan zai baka mass of duniyar wata. Kowa ya gane wannan? Kowa ya fahimta? To wannan shi ake kira da me? Shi ake kira da relationship between G and G, ko kuma ka ce gravitational field strength. Strength shine relationship ɗin nan, the same thing ne da gravitational field strength. Kowa ya fahimta? To yanzu bari in dawo in goge nan wajen in sa shi a abin nan. Kun san dai ya ne na samo waccan formula tawa ta me? Ta daga normal weight ne tsakanin weight da kuma G ko? To yanzu idan ka ɗauki formular ka saka a nan wajen. Kaga normally mun san idan muna neman G gravitational force ko, za mu ce is equal to G m over me over r square ko? Idan muna neman mass of something maybe na Earth ko, nan na Earth ne. To in kana ma san na Jupiter ko na Saturn ko na Moon ko na waye, the same formula za ka yi amfani da ita, amma parameters ba za su zamanto ɗaya ba. Kaga a nan wajen sai na ce zai bamu gr square over me capital G ko? To waɗannan formulolin they are very very important. Mu sani cewa idan aka bamu question aka ce let's say for example mu nemo mass na Earth. Idan muna neman mass na Earth, wannan formula za mu yi amfani da ita. Ko ba haka ba? Idan muna neman mass na Earth ko da nan radius of the Earth. Idan ina neman gravitational acceleration ko na Earth, wannan formula zan yi amfani da ita ko? Kun fahimci me nake nufi? To waɗannan formulolin suna da matuƙar muhimmanci. Yanzu ka tafi wata duniyar baka san menene mass ɗin duniyar ba, da wannan formula za ka yi amfani. Kun gane me nake nufi? Maybe ka san radius na duniyar ko? To ka san gravity na duniyar ko? To kaga wannan formula za ka yi amfani da ita ka nemo mass na duniyar. Idan maybe baka san, ka san mass na duniyar, ka san radius na duniyar, baka san gravity ɗin duniyar ba ko? Gravitational force ɗin duniyar ba, gravitational field ɗin shi ko? Strength kenan, gravitational field strength. Field strength, wannan strength na wannan gravity ɗin da zai janyo abu, da zai janyo object yayo ƙasa, to wannan shine wannan G ɗin ai ko? To wannan shi sai kai amfani da wannan formula sai ka nemo. Do you get my point? Wannan su ne formulolin da suke da muhimmanci sosai a magana ta ka nemo mass na duniyar wata abu ko kuma ka nemo strength. Ai wannan G ɗin ita ce strength ɗin. Kun fahimci me nake nufi? Means the strength of duniyar ta janyo object ɗin due to wannan gravity ɗin. Kowa ya gane wannan? Kowa ya gane me nake nufi? The strength, in ka an ce calculate the me, calculate electric field, oh sorry, wai electric field, magnetic field strength, to G ɗin ake nema. Gm of duniyar over radius square of duniyar. Wannan G ɗin ita ake kira da me? Magnetic field. Allah kun ji wai magnetic. Wannan duniya ita ake kira da me? Gravitational field strength. Gravitational field ko strength. Strength. Kowa ya gane? To whenever you hear something, calculate the gravitational field strength, to kawai G is equal to na me, na wacce duniyar? Na duniyar da aka baka, to za a baka value ɗinka ka nemo. Insha Allah mun fahimci wannan. Kowa ya gane? So now let's go to the next. Let's see if we can solve a question. Ko? Now determine the mass of the Earth. Kun ji mass of the Earth ake nema. Kun gani ko? If the radius of the Earth is approximately 6.38
6.38 times 10 to the power of 6 meter, ko? And the G, an baka G, which is equal to 6.67 times 10 to the power of minus 11, ko? Newton meter square per kg square, ko? And the G is equal to now, an ba mu G, ko? Which is equal to 10 meter per second square. To me kake nema? Mass of the earth kake nema. Wace formula za ka yi amfani da ita? Mass of the earth. Ai kaga anan wajen ba magana ake gravitational force kake nema ba, a'a mass na duniya kake nema. Idan kana neman mass na duniya me za ka yi? Kaga abin da za ka yi ai ɗaya ne. Idan muka tuno what is G, I is equal to gm over r square, ko mass of the earth. To what is mass of the earth din? Ai mun yi is equal to gr square over g. Shikenan fa. Sai ka ce to mass of the earth is equal to g ɗinka is 10, ga ta can an baka, multiply by radius ɗinka. Radius ɗinka is what? Is 6.38 times 10 to the power of 6, ko? Then square amma aka ce, kaga za ka sa square a nan wajen, ko? Then over me g ɗinka. G ɗinka is 6.67 times 10 to the power of minus 11. Kun fahimci me nake nufi? Yanzu idan kai squaring ɗin wannan, mass of the earth is equal to 10 ɗin nan already times 6.38 fara danna 6.38 square ita kaɗai. Kun ji me na faɗa? In ka danna 6.38 square, in ka danna ta, bari mu danna 6.38 ko? To kaga abin da ya baka a nan wajen, kana da 10 times nawa? 40.71. Okay, 40.70, ko? Ka danna wannan 6.38 din nan ita kadai square, ko? To amma 10 square, 10 power 6 square zai zama 10 power 12 kenan. 2 times 6 according to indices 12 kenan. To kaga zaka ce times nawa? Times 10 to the power of 12. An fahimci me nake nufi? To ga wata 10 din nan ƙara ta a can wajen. Kaga zai zama 2 power 13 kenan. To sai ka goge wannan 10 din. Kun gane, sai zama to a sama kana da 40.770 times 10 to the power of 13 over wannan 6.67 din ita kadai sata 6.67 din. Wannan times 10 to the power of 11 din mai da ita sama tana minus, in ta koma sama za ta koma ta haɗu da wannan plus, indices ne wannan, plus 11. Kowa ya fahimci me nake nufi? To kaga kana da me? Kana da mass of the earth is equal to, ko? Zai zama to kana da 40.70 times 10 to the power of 13 plus 11, kaga zai baka 24 kenan, ko? To kaga kana da power 24. Kowa ya fahimci me nake nufi? Over what? Over 6.67. Shikenan ka gama abin ga, ce mass of the earth fara 40.70 over 6.67. Ita wannan a ƙarshe kawai zaka ƙara ta. Kun gane me nake nufi? To kaga zaka ce 40.7 divided by, sorry, zaka ce 40.70 divided by na 6.67, ko? Kaga zai baka da, kana da 0.0067. An fahimci me nake nufi? 67. I'm very sorry. Ƙasa ma akwai square, na manta. Akwai square anan, I'm sorry. Okay, sorry, ba square, sorry, I'm sorry. Ba square. Haka ne calculation ɗinmu. 67, ko? 6708, ko? 6708. To according to indices, ko? 1, 2, 3. Kun fahimta? Kana da mass of the earth is equal to 6.708, ko? Banda wannan 1, 2, 3 ɗin, ko? Kaga times 10 to the power of 24 minus 3 ɗin da na sa. Allah ya sa mun gane. Anyway, wannan calculation ɗin is very simple, ko? To yanzu abin da zai baka wannan amsar zai baka. In kai ma 24 minus 3 zai baka mass of the earth is equal to 6.708 times 10 to the power of 21. Abin da ya baka shine amsa, means in form of kilogram. Are we together? So wannan kenan. An gane? So that's very good. So let's quickly move to gravitational potential. To, in short form, ba zan tsaya bayani sosai a nan wajen ba. Me ake nufi da gravitational potential? Let's talk about gravitational potential. Gravitational potential, bari mu rubuta gravitational potential. Gravitational potential
is the work done ne, kun ji ko work done in taking a unit charge, in taking a unit mass, electric potential ne ba, in taking a unit mass from infinity to that point, wannan shine gravitational potential. Gravitational potential is nothing but the what? The work done. What is work done? Is equal to force times distance. An fahimce ni, force times distance. Distance I can put it as R. And the work done is equal to force is GMM over R square times what? Times R. R cancel R guda ɗaya. Work done is equal to GM over R. An fahimci me nake nufi? GMM over R. Wannan formular ita ake kira da potential, ko in ce gravitational potential energy. Gravitational potential energy. An fahimce ni? Gravitational potential energy, where we have masses guda biyu. Ɗaya mass na farko ana son a ɗauke shi daga maybe daga Earth a kai shi can wani waje where there is no influence of gravity. Maybe nan Earth ce, duniya ce ko? To ana son maybe ana son a harba satellite ta fita ko kuma ta je can wani waje mai nisan da always wajen za mu ce potential is zero and the gravity is zero. Kun fahimci me nake nufi? That is the reference point ɗinmu. Where mu ɗauki satellite ɗin nan, kamar misali nan satellite ce, mu cilla ta zo nan wajen, where nan wajen at this point potential is zero, gravity is zero. An fahimci me nake nufi? So a daidai nan wajen shine muke amfani da mass na Earth, kun ga Earth kenan da kuma mass na Sun. To idan ka calcula wannan da G is constant da R, to wannan shi ake kira da gravitational potential. To energy amma energy. To amma yanzu abin da nake so in magana akai, menene gravitational potential? A gravitational potential is nothing but the work done in taking a unit mass from infinity to that point. Yanzu misali, a nan wajen ina da Earth, nan wajen shine infinity ɗina, where potential is equal to zero, gravitational gravity is equal to zero. An fahimta? To yanzu aikin da zan yi, nan misali nan Earth ce, nan ne surface na Earth ɗin gabaki ɗaya. An fahimta? Nan ne duka abin da yake a nan saman nan wajen is the surface of the Earth. To idan zan ɗauko object daga nan wajen, amma wannan object 1 kg unit mass, in na ce unit mass ina nufin 1 kg. An fahimce ni? Kuma duk inda muke magana a gravitational potential ana referencing da 1 kg ne. An fahimci me nake nufi? So a yanzu abin da nake so mu fahimta a nan shine, aikin da mutum yanzu idan za ka ɗauko 1 mass 1 kg daga infinity, let's say nan ne infinity, nan infinity ne, wannan point ɗin ne. Ga mass ɗin a nan wajen mai 1 kg. An fahimce ni? Daga infinity ka kawo shi wani waje, ka kawo wannan wani waje. In na ce infinity, where the gravitational potential is zero, when the work done is zero, per unit mass ɗin is zero, where that is zero, ko kuma potential ɗin is zero, ko gravity ɗin is zero. Kun fahimci me nake nufi? So aikin da zan ɗauko wannan in taho da shi to wannan point ɗin, for example, to the surface of the Earth, wannan shi ake kira da potential or gravitational potential. Kun ga gravitational potential aiki ne, work done ne. To tunda work done ne, in taking 1 kg, daga 1 kg ka ɗauko 1 kg ka kawo shi nan, shi ake kira da gravitational potential. Kun gane wannan? Wannan shi ake kira da gravitational potential. To idan for example yanzu, bari in ƙare mana bayani akan wani abu. Yanzu for example nan Earth ne, ko ga object akan Earth ɗin. Yanzu mutumin da ya ɗauki object ya sama da shi from a certain height, ya ɗau object ɗin nan ya ɗan yi sama da shi, ko? To kaga wannan akwai me? Akwai potential energy. We call it potential energy ko gravitational potential energy, wanda yake dealing da height. And the height ɗin ba wani mai nisa ba, wanda in ka saki object ɗin zai dawo ƙasa. To kaga wannan object ɗin work done ɗin ko energy ɗin sunan shi mai mgh.
where m is the mass of the object, g is the acceleration due to gravity, and the height din is wannan. To, idan yanzu for example, height is very very large, where har ya tafi cewa object ɗin da muke so mu cilla from, let's say from the surface of the earth, ya tafi to infinity. Idan na ce infinity, wani waje ne wanda gravity ɗin kusan is negligible. Ba za a ce ba gravity ba, amma kusan gravity ɗin is zero. Wannan wajen shi ake kira da me infinity. To yanzu idan za ka yi aikin ɗaukar wannan object ɗin, ka kai shi infinity, ai ka san da cewa za ka yi aiki ne da yawa, da mugun yawa. Kun fahimci me nake nufi? Yanzu idan za ka ɗauki object ɗin nan, wannan object ɗin ka ɗauke shi ka kai shi infinity, ai za ka yi jahilin aiki. An gane me nake nufi? Good. Sannan idan ma a ce za ka ɗauko wannan object ɗin, a ce yana infinity, 1 kilogram ɗin yana infinity, ana so ka ɗauko shi ka kawo shi ina? Ka kawo shi wani point a cikin gravitational field. Kun gane me nake nufi? A cikin gravitational field, let's say a nan point ɗin ko a nan point ɗin, for example, ai akwai aiki. Kun fahimci me nake nufi? To therefore, definitely wannan gravitational potential ɗin, aikin da za ka yi wajen ɗauko 1 kg to wani waje a cikin gravitational field, shi ake kira da gravitational potential. In Allah ya da wannan ɗan bayanin kun gane, in ma baka gane ba ka biyo ni ne. An fahimta? So now, yana da formula. Wace formula ce? V shine gravitational potential. V is gravitational potential. Sannan V din is equal to Gm over me over R. Me bambancin su da me? Da normal acceleration due to gravity me Gm over R square. Shi acceleration due to gravity means strength of the field din ko? Kun gane me nake nufi? Strength of the field din is Gm over R square. Amma shi kuma energy din da zaka ɗauko wani abu to zuwa field din, wai ina ta field. Me field din ne? Yanzu object ne nan wajen, ba na ce dai yana da field ba? Ko? Yana da field. Object din da yake kusan field din is negligible, kamar field din is negligible, means babu influence of gravity. Ko? Means G is zero. Energy is zero, ba energy, ba work, baka ɗauko abin nan ɗin ba. To wannan aiki za ka yi daga wannan wajen da yake infinity. At infinity potential is zero, gravity is zero. Kun ga kenan at infinity ko object ɗin is zero ko ba work. Duk in kuka ji an ce potential, work nake nufi. Work ɗin da za ka ɗauko mass guda ɗaya zuwa wani waje a gravitational field. Yanzu object ɗin yana nan wajen, sai ka ɗauko shi, ka sa ƙarfinka, ka ɗauko shi daga wajen da work ɗin is zero, ka sa ƙarfinka, ka taho da shi, ka kawo shi nan je, let's say nan wajen. Nan wajen akwai gravity sosai ko? To ka ɗauko shi ka kawo shi daga nan wajen zuwa nan wajen. An fahimci me nake nufi? Wannan work ɗin da kai, aikin da kai, amma a wanne mass, nauyin me? Nauyin 1 kg ake referencing. 1 kg kaɗai ake referencing. An gane me nake nufi? Shi yasa aka ce gravitational potential is the work done in taking a unit mass. Kun ji? Unit mass 1 kg from infinity, daga can wani waje inda gravitational potential is zero. Yes, is zero mana. Ai gravitational potential yana faruwa ne a lokacin da object yake a cikin field. Kun gane me nake nufi? Yana a cikin field. Let's say as ne wannan, to nan duk field na as ne. An gane me nake nufi? To in akwai object a nan wajen, to definitely akwai gravitational potential. Kun gane me nake nufi? To idan ya fita daga cikin object din, let's say a nan infinity, ai kaga at infinity nan wajen ai babu me? Babu gravity. Means kuma potential babu work done. Zero a nan wajen. Referencing at infinity, gravity is zero and the potential energy is zero. An gane, means potential is zero. To yayin da kuma kake so ka ɗauko wannan object ɗin ka kawo shi nan wajen, to potential ɗin is what? Ka ɗauko shi daga nan wajen ka kawo shi nan wajen, shine ake kira da potential me? Potential, gravitational potential. Work ɗin da kai, aikin da kai wajen ɗauko shi ka kawo shi nan. Mutum ne yake son ya ɗaga, let's say nan ce as. Mutum ne yake son ya ɗaga object daga nan wajen ya kai shi nan wajen. Ba dole ya aiki ba? An fahimci me nake nufi?
kuma wanne irin aiki ne, dole zai yi aiki babba, saboda me height din, wanda zai ɗauko shi daga nan wajen, wanda zai ɗau object daga nan wajen ya kai shi nan wajen, ba zai kai wanda zai ɗauko object daga nan wajen ya kai shi nan wajen ba. Idan height ya ƙaru ba zai kai wanda zai ɗauko shi daga nan wajen ya kai shi nan wajen ba. Wanne ne zai fi energy? Wanda ya ɗauko wannan object ɗin daga nan ya kai shi ƙarshen nan wajen sai ya fi wanda yake da nan wajen. Height ɗin is deeper. Ko? So kaga a daidai nan wajen energy ɗinka is me, is very low. Do you understand? The energy is low. At this point, the energy is a little bit high. At this point, the energy is greater than the energy a nan wajen. Do you understand? So it's the same thing, ka ɗauko abu daga wani waje ka kawo shi wani waje, shi ake kira da gravitational potential, kuma work done ne, work ne. An ji me na faɗa ko? Work done ne in taking a unit mass, ku referencing the unit mass. An gane me nake nufi? So wannan kenan. So what is the formula? B is equal to Gm over me over R. Ba R square bace ba, Gm over R. An fahimce ni? To wannan ita ce formula. Mostly ana saka negative. Saboda me? Saboda yana yo kas. Ko? At infinity, nan wajen at infinity is equal to 0. To lokacin da yo kasa kuma I is negative. Kun gane shi yasa ake saka mishi me? Ake saka mishi negative. Negative din ba wai yana affecting din value din da zaka samu bane. A'a, yana nuna maka direction ne. For example, yana nuna maka cewa yes, the potential is what? Is greater. Very good. To wannan kenan. So this is what I want you to understand. So this is the formula of calculating gravitational potential. You have to understand it very, very well. Very, very, very well. Wannan ita ce gravitational potential. To idan kuma kana neman gravitational potential energy kuma fa, is equal to mass. A yanzu mass na abu ɗaya muke magana. Ko let's say mass of the earth. Ko ka ɗauko 1 kilo as a reference, ka ɗauko 1 kilo daga infinity ka kawo shi field wani waje a surface of the earth. Mass of the earth ɗin kawai kake nema. Amma idan let's say for example, mass of let's say 40 kilogram kake so ka ɗauko ka kawo shi nan wajen, to sunan shi total gravitational energy. Total gravitational potential energy. Energy ɗin da kake bukata na ɗauko 40 kg. Ko kuma misali ma, ɗauki wannan object ɗin ya sai ka kai shi infinity. Wannan object ɗin is 40, is not 1. To a nan sai dai kai amfani da total gravitational potential energy. Kowa ya gane me nake nufi? Me yasa? Saboda yanzu mass ɗinka is not 1 kg. Idan a 1 kg kake magana is gravitational potential. An fahimce ni? But amma idan mass na abin nan kake magana na object ya tashi daga wani waje ya tafi wani waje, aikin da zaka yi na object wani mass daga wani waje, kan misali nan Earth ne. Akwai satellite, kana so ka harba satellite. Earth tana da mass ɗinta, satellite tana da mass ɗinsa. Kana so ka nemo energy da zaka kai shi infinity for example. Ko? To kaga dai kai amfani da gravitational potential energy. Means mass of the sun multiplied by me potential energy. To kaga zaka nemo potential energy ɗinka. Kun fahimci me nake nufi? Ko kuma ka ce ma direct kai amfani da wannan formular. Zaka ce gravitational potential energy is G mass of the sun, mass of the earth over R. Ko? Haka ne, over R kaɗai. Ko? To ka sa mass of the sun da mass of the earth times R ɗinka. To wannan shine zai baka complete total potential energy. Kun gane wannan? Amma if we are referencing to 1 kg, only 1 kg, to sai dai kai amfani da me? Normal B, which is equal to minus G mass of the earth ɗin kaɗai over R. Ko kuma mass of any planet over R. Radius of wannan planet ɗin ko radius of the earth. An fahimci wannan. So let us go to the example. Data. What is the gravitational potential energy of 5 kg book that is 10 meters above the ground? Kun ji? 5 kg book that is 10 meters above the ground. Kun ga wannan ai normal potential energy ne. For example, na gaya mana akwai energy ɗin da za ka yi amfani da shi mgh ko? Ko? Let's say for example, 10 meters above the ground I is very simple. Energy height ɗin ba shi da yawa. To tunda ba shi da yawa ai kawai ɗauka za ka yi. Misali object ne anan 10 meter, kana da 10 meter
ko above the ground, what is the gravitational potential energy? Kun ji not gravitational potential kawai aka ce, gravitational potential energy, to therefore work done is equal to mgh. A nan wajen, to therefore work is equal to mass ɗinka is 5 times 10 to the power times 10 times height ɗinka, which is equal to 10 meter. Abin da ya baka shine amsarka. An fahimci me nake nufi? 500 joule. Ko? To aka ce what is the gravitational potential of the book at a height of 25 meter above the ground? Still, what is the gravitational potential of the book at a height of 25 meter ko? To kaga at a height of 25 meter, shi ma da something ai za ka yi. Work done is equal to mgh ko? Therefore is equal to nawa? Mass ɗinka is equal to let's say 5 ɗinka, 5 times me, times gravity times 25, abin da ya baka. Za ka ga energy wannan mai height babba ya fi energy wanda yake da at 10 meter, at 25 meter ya fi wanda yake 20 meter. Ko? In ka kalkula za ka gani 25 times 10, which is equal to 250 ko? To 250 times 25, za ka ga in nan ka samo 500, nan za ka samo almost nawa? Ka saka 25 times nawa? Times 10, sannan times wata 25 ɗin. Kaga abin da za ka samo 6,250 shine energy ɗin da kake bukata. Me yasa? A 10 meter work ɗin is ba shi da yawa, amma in ka ƙara height work ɗin sai yayi yawa sosai. Kun gane wannan? Wannan kenan. So now let's move to the next question. Escape velocity. To ina tunanin zan yi escape velocity separate video, amma dai ba ma zan yi separate video ba, kawai mu je a haka. Bari in saka mana formula ta escape velocity ɗin ba sai na yi derivation ɗinta ba, saboda mostly abinda muke so kawai mu fahimta a escape velocity ba wani abu bane ba ga waɗanda suke son su zana jam. Derivation na formula is nothing, ba zai fito mana a cikin jarabawa ba. But if you like, you can comment. Sai mu yi derivation, sai mu yi escape velocity specific video akan escape velocity. What is escape velocity? Escape velocity is the minimum velocity required for an object to just escape or leave the gravitational influence permanently. Wai the amount of velocity da ake bukata. Let's say as ne wannan ko? Duk tana da field, tana da field, tana da field. Yanzu idan ka cilla abu sama ko zai dawo ƙasa due to the acceleration due to gravity, because of the gravitational force of attraction between the object and the earth. Ko? So, to ana so ka nemo velocity da idan let's say na cilla mass zai fita daga cikin gravity gabaki ɗaya, in ya fita daga cikin gravity kaga ai ba zai dawo ba ko? To wannan velocity nake nema shine escape velocity. To shi minimum velocity da ake bukata domin object ɗin da za a cilla sama ya fita daga gravitational influence na duniya, shi ake kira da escape velocity. An gane wannan? Escape velocity is the minimum velocity required for an object to escape from the influence of gravitation permanently. Kun gane? Wannan shi ake kira da escape velocity. To, wacce formula ake amfani da ita wajen nemo escape velocity? Guda biyu ne. Number one formula ita ce V escaped is equal to root of 2g mass of the earth over me over r. Kun gani ko? Sannan akwai kuma mai B escaped is equal to root of 2g and the radius. Waɗannan duk za mu iya derivation ɗinsu, amma yanzu ba magana derivation ɗin nake ba, kawai mu haddace mu gane wannan formular mu ci gaba da tafiya. Kun gane me nake nufi? Therefore, escape velocity is equal to root of 2gm over r. Ko kuma ka kira shi escape velocity is equal to 2gr, where g is the gravitational acceleration and the r is the radius. And then g is constant gravity and the mass of the earth here over radius. So it depends on abin da aka bamu. We have to understand this. In Jamb equations, in Jamb questions za a iya cewa dash ko kuma escape velocity is the A, minimum velocity, B, maximum velocity, C, waye is the minimum velocity wanda ake bukata object ya escaping, ya fita daga influence of gravity. Yanzu a duniya muke, a surface of the earth muke. Idan ka cilla dutse ya sama zai dawo, duk inda ya je zai dawo. Saboda mai velocity shi bai kai ya fita daga cikin gravitational influence ba. To amma yanzu da muna so mu ce in muka cilla dutse ya fice ya tafi kamar irin su rocket da suke ficewa da su wane ne, an gane me nake nufi. In suka fita ba za su dawo ba, they cannot come back. The earth duniya cannot
cannot attract wannan force ɗin ya dawo ƙas. Wannan object ɗin ya dawo ƙas. To wannan shi ake kira da escape velocity. To velocity muke buƙata. To wanne irin velocity ne muke buƙata domin abin nan ya escaping from influence of gravity? Definitely velocity nan zai zama to mai yawa. An gane me nake nufi? Ya. Dan wani 10 meter per second ɗinka, 10 meter per second square ɗinka ba zai ma ba. An gane? Dole in ka cilla abu sama zai dawo ƙasa. Ko? To mu gane waɗannan formulolin su za mu yi amfani da su. So let's quickly move to the next, which is what? Which is example. Calculate the escape velocity of a satellite. Kun ji satellite ce from the Earth gravitational field. To kun ga ai a duniya ne ko Earth. To muna Earth sai muka ce bari mu cilla satellite. Yan telecommunication su suke irin wannan ko? Sai su cilla satellite, sun suka cilla satellite ko sai su zo maybe for communicating from duniya, from ƙasashe, from Nigeria ne ko wane eya ne. Kun gane dai ko? Sai su cilla abin nan satellite. In suka cilla satellite, for example, sai ta tafi. To yanzu a nan muna neman velocity da in muka cilla satellite ɗin za ta fita daga gravitational field, shi muke nema. Kowa ya gane? To wani irin velocity za mu samu? Wani irin velocity ne zai zama minimum da zai fitar da wannan satellite ɗin from the influence of gravity? In ta tafi ba za ta dawo ba. To sai aka ce the escape velocity of a satellite from the Earth gravitational field is, well, G is equal to 9.8 meter per second square. Mu gane a duk Earth 9.8 G is. Amma da muna magana akan moon, wannan ba zai zama to 9.8 ba. An gane? The radius is equal to 6.4 times 10 to the power of 6 meter. Kowa ya fahimta? And the last muna neman me? Muna neman escape velocity. Escape velocity is unknown. And we could remember escape velocity escaped is equal to root of me, root of 2gr. That's it. Idan a root of 2gr aka bamu, idan kuma abin nan aka bamu, kun ga zamu ce mass, idan mass of the earth din aka bamu, zamu iya amfani da me? 2g mass of the earth over me radius of the earth. To amma yanzu kawai me muke da shi? G da r muke da shi, ko? Tunda muna da G da r, bamu da mass of the r, wannan formula is good for us to calculate the escape velocity. So now we can now make use of this formula and calculate the escape velocity, which is 2 times G. G ɗinka is already 9.8. An fahimce ni, then times R ɗinka is equal to 6.4 times 10 to the power of 6. An fahimci me nake nufi? So now sai ka ce BE is equal to, ko? Sai ka ce 2 times 9.8 times 6.4. Abinda za ka fara yi kenan. An gane me nake nufi? Idan kai wannan 2 times 9.8 times 6.4, abin da ya baka, let's say mu danna ma kai tare saboda gudun abin nan problem. 2 times 9.8 ko then times 6.4, which is equal to 125.44 times 10 to the power of minus 6. An fahimci me nake nufi? 125.44 times 10 to the power of minus 6. Kaga already mun san 125. 125 is root of 125 ne zai baka. Root of 125 abinda zai baka is equal to 11.2 ko kenan ko? 11.2. An fahimce ni? 11.2 zai baka. Haka ne? Zai baka 11.2. Abinda zai baka kenan. Sai ya zama 2 times 10 to the power of what? To the power of 3. Ko kuma ka ce yes, times 10 to the power of 3 meter per second square. Meter per second square, ko kuma velocity is equal to 1.2 kilometer per second. Ba square bace ba, sorry. Kilometer per second. Inda velocity ne ba acceleration ba. To wannan shine escape velocity ɗinka. Kana buƙatar 11.2 kilometer per second. 11.2 kilometer kan bala'i. Lallai. Wai sai ta yi, wai velocity a second ɗaya fa, wai in 1 second ta yi tafiyar 11.2 kilometer kan bala'i.
a 1 second fa, to wannan wani irin jahilin gudu ne. Sannan a 1 second ta tafiyar in sai tana da velocity 11.2 tana kwabarin, ku kalli fa kilomita 1, kilomita 2, kilomita 3, to 11.2 kilo fa, kilomita za ta yi a second ɗaya. In dai tana tafiyar wannan, to shine za ta iya samun dama ta escaping. So wannan shine akan gravitational field, mun yi covering din komai insha Allah. So insha Allah anan muka kawo ƙarshen abin nan ɗinmu. Thank you so much till we meet in our next video.